تاریخ میں غلبے کی صورت میں دنیا میں معاشی برائیاں دور ہو سکتی ہیں تمام قطعی طور پر؟ اگر نہیں ہو سکتی تو کیا اس میں پھر اصلاح ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس اصلاح کے نتیجے میں کسی کے آنے کی ہمیشہ انتظار رہے گی یا اس کی کیا صورتحال ہوگی آئیڈیل سوسائٹی کی صورت؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں. یہ خیال کہ کسی زمانے میں تمام انسان ایسے نیک اور صالح ہو جائیں کہ برائیاں دور ہو جائیں اور ایک سنہری زمانہ رونما ہو جائے، یہ خواب اب کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے زیادہ پاک تبدیلی کرنے والا وجود آ کے گزر بھی چکا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور بار بار قرآن کے لیے فرمایا کہ وہ خود پاک نہیں تھا صرف، بلکہ مزکی تھا، وہ پاک کرنے والا وجود تھا، وہ دلیل علم اور حکمت کی بات بعد میں کرتا تھا، اس کی قوت قدسیہ پہلے پاک کر دیتی تھی. ہر جگہ جہاں ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آپ کی صفت مزکی کو پہلے بیان فرمایا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ بعد میں بیان فرمایا. اتنا عظیم الشان مزکی پیدا ہوا اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ قرآن کریم بھی بتاتا ہے کہ وہاں مرتد بھی ہو رہے تھے، منافق بھی تھے، مرجفون فی المدینہ بھی تھے، شرارتیں کرنے والے، افواہیں پھیلانے والے، ناپاک اور گندے لوگ، پاکوں پر گندے الزام لگانے والے. مسلمانوں میں بھی کمزور تھے، بعض اتنے کمزور تھے کہ فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، تو ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان ہی داخل نہیں ہوا. تو اگر سوسائٹی اس وقت کامل نہیں ہو سکی تو ایک بہت جھوٹا خیال ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں کامل ہو جائے گی. یہ مقصد ہی نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا مقصد ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر قد تبین الرشد من الغی من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. خدا کا مطلب یہ ہے کہ بہترین بننے کے امکانات روشن کر دیے گئے، پھر جو چاہے بنے، جو نہ چاہے نہ بنے. اور چونکہ انسانوں کی اکثریت نہیں بننا چاہتی اس لیے وہ ناکام رہتی ہے. اس میں روشنی کا قصور نہیں ہے، آنکھوں کا قصور ہے، جو بند ہو جائیں تو اندھیرا رہے گا ان کے لیے. اور یہ خیال کہ سورج نکلا ہے تو دنیا کا ہر کونا روشن ہو جاتا ہے غلط ہے. آدھی طرف تو پھر بھی اندھیرے میں رہتی ہے، اور وہ مکان اندھیرے میں رہتے ہیں جن میں کھڑکیاں کوئی نہیں، وہ اندھیرے میں رہتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. تو کیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ سورج روشن نہیں ہوا؟ ہرگز نہیں. سورج کی اوٹ میں جو چیز بھی ہوگی، سورج سے جو چیز بھی مستغنی ہو جائے گی، وہ اس کی روشنی سے حصہ نہیں پائے گی. اسی طرح خدا تعالیٰ نور نبوت کو بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے اپنے مختلف شکلوں میں. اگر کوئی ان کو قبول کرتا ہے تو جتنا قبول کرتا ہے اتنا رنگ چڑھتا ہے. اور پرفیکشن جو ہے وہ سوائے انبیاء علیہ السلام کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن پرفیکشن کی طرف حرکت کرتے رہتے ہیں، تکمیل کی طرف ان کا وجود ہمیشہ متحرک رہتا ہے. اور یہی عظمت ہے ان کی کہ اندھیرے سے نور کی طرف چلنا ہے. کامل وجود تو خدا کے سوا دراصل کسی کا بھی نہیں. انبیاء کا بھی کمال اسی میں ہے کہ وہ خدا کی طرف متحرک ہیں. تو یہ ہے اسکیم اللہ کی. یہ خیال کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا 100% درست ہو جائے گی، یہ بچگانہ خیال ہے. ایسا واقعہ نہ ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہونا ہے. اس سے مذہب کے ناکام ہونے کا وہ تو سورج کے ناکام کا میں نے بتا دیا نا، اس طرح وہی دلیل ہے. اگر کوئی اندر نکلے باہر کہ سورج ناکام ہو گیا، آج کچھ نظر نہیں ہے. روشنی کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے استفادہ کرنا تو استفادہ کر سکتا ہے، اگر نہ چاہے یا کسی کے پاس آلہ ہی نہ ہو تو استفادہ نہیں کر سکتا. اور ریڈیو اسٹیشن یہاں چل رہے ہیں نا، اور ٹیلی ویژن بھی ہو رہی ہے کہ نہیں یہاں اس جگہ، کہ نہیں ہو رہی اس فضا میں؟ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو تو ناکام ہو گئے نا دونوں.
टेलीविजन और रेडियो स्टेशन सारे का काम होगा, क्योंकि आपको मेरी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आप देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और टेलीविजन को नहीं देख रहे हैं। काम हुआ कि नहीं? हो गया? अपनी बात है, आपका काम हो रहा है, रेडियो टेलीविजन नहीं हुए। जो जरिया था उनको देखने का, वो आपने ख्याल नहीं किया, इसलिए ये नतीजा नहीं निकला कि वो नाकाम हुए, ये नतीजा निकला कि आप नाकाम हुए। उसका मकसद वो जो रेज है जो भी है उसका तो है कि जो चाहे रिसीव करेगा वो उसको पता चलेगा। बिल्कुल यही हिसाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मज़हब का है, जो जितना कबूल करता चला जाएगा उतना फायदा उठाता चला जाएगा। जिसका रेडियो सेट ज़्यादा साफ होगा वो ज़्यादा आवाज़ साफ। लेकिन मज़हब का तो मकसद एक इनकलाब है जो इंसान की रूह में मुआशरे बिल्कुल सही है, लेकिन ज़बरदस्ती का इनकलाब नहीं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ये कुरान करीम फरमा रहा है कि तुझे हमने दरोगा नहीं बनाया है, मानता अलैहिम बेहफीज, तुझे हमने उन पर निगरान भी मुकर्रर नहीं किया, मानता अलैहिम बेवकील, तुझे हमने उन पर वकील जवाब दे और नुमाइंदा मुकर्रर नहीं फरमाया। जिसकी मर्जी माने, जिसकी मर्जी ना माने, छुट्टी है, अपनी सजा आप पाएंगे, अपना नुकसान आप उठाएंगे। ये स्कीम है अल्लाह की, ये स्कीम बिल्कुल ठीक चल रही है। जो आपके ज़हन में स्कीम आई है, क्योंकि वो अल्लाह की है ही नहीं, इसलिए चल रहा ही नहीं। This brother had to taught us when Islam wird von die ganze Welt anerkannt und alle Leute werden Muslimen, heißt das, dass alle Falschheit verschwunden wird und alle Leute werden gut? Hazur hat gesagt, das ist nicht स्पीकर गिर गया, बच्चे ने कुछ तार निकल गई होगी, कनेक्शन टूट गया, जो सीरीज में होता है गालबन। एक भी लाउड स्पीकर से कनेक्शन टूट जाए, क्योंकि सीरीज में चलता है, वो आगे बाकी भी टूट जाते हैं। चलिए यही है ना, आपको साइंटिस्ट कहना है। Hazur hat gesagt, das ist nicht möglich, weil der größte Reformer unter den Menschen, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schon erschienen ist und er wird niemals zurückkommen. Und nach dem heiligen Koran, er war der beste Reformer und er war Muzakki, der Reform der Leute in bester Weise. Aber in seiner Zeit auch, lesen wir in der heiligen Koran, es gab Munafikin, es gab die Leute, die nicht richtig waren und viele andere Art von den Leuten. Der Plan von Gott ist nicht, dass die Leute sollen gezwungen eine Wahrheit anzunehmen. Oder die Leute sollen gezwungen sich zu reformieren. Der Plan von Gott ist, man sha fal yu'min, man sha fal yakfur. Wer so wünscht, kann ihn reformieren, selbst reformieren. Und wer es so nicht wünscht, er bleibt immer so. So, das ist der Plan von Gott. Und das heißt nicht, dass Islam wird ein wertlose etwas ist. Wenn Sonne da ist und wir machen unsere Augen zu und wir sehen nichts, das heißt nicht, dass es gibt kein Licht oder keine Sonne. Nur wir machen unsere Augen zu. Und das wird immer so bleiben, dass die Leute, die so wünschen, Islam anzunehmen und nach islamischen Lehren sich reformieren, die werden reformiert. Und die Leute, die wünschen das nicht, die werden immer so bleiben. Yes, please. سيدنا مسيح عليه السلام has come ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. And this belongs to the Christian nations. What about the Jewish?
how is the way to enter them, to enter their hearts to become of Palestine? Yes. As far as the Jews are concerned, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has answered this question, which was not asked of him, yet he knew it was an important question. So he answered it long before. Judaism has two stages. Number one, the earlier stage of its purity, when God chose them and preferred them over Alameen, over the rest of the world. And he speaks so highly of the Jews of that time, that he chose them and preferred them over the entire people of the world. They must have shown some excellent qualities. This is why God liked them. And later on, a phase appeared when the Holy Quran begins to speak of them, summa qasat qulubuhum. Then your hearts became hardened. Lu'inu ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam. Lu'ina ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Now these Jews are different from the previous ones. The previous Jews are highly praised by God. And in the end, the same people are rejected and they are cursed by God in so many ways. What is the answer to this disease of the Jews? Hardening of hearts and their attempting to oppose all prophethood, all that was good. When they reached this stage, what was the device which Allah adopted to cure them, to rectify them? You know? What was the device? Masih. Allah sent a Masih. That was the answer. So coming of Messiah is in fact the rectification of Judaism. That is the only answer. All that Judaism stands for, that is in the corrupted form, that is rectified by a prophet who is not an ordinary prophet, but is also a Masih. He has certain qualities which in fact are a source of cure for all the diseases of perversion which a people have undergone, which they have started suffering from. So that was the state of Jews when Allah chose to send Messiah. So when he sends a Messiah again, the same sort of diseases would be found there, which is in essence the Jewish disease. So this is why Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam has himself referred to the Muslims of the latter days as very similar to Jews. He says, a time would come when people of my ummah apparently who belong to my ummah, but in reality they won't. They would be so similar to the Jews, that is of corrupt days, that like two pieces of a pair of shoes, they would be similar to each other. That would be the similarity. So in fact Masih would come initially to rectify the Jewish characters of perversion, of hardness of heart and thickness of head. These are the qualities which appeared as a disease among the Jews, and the answer to those qualities, to those attitudes, was the appearance of Messiah. So exactly in the latter day, when the same characters were to reappear according to the prophecies of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, the Messiah was to come. So initially, he is to rectify the wrongs committed by the Jews, and he is to purify the perverted thinking of the Jewish, or all the people who are similar to them.
So they are not excluded. This is an added task. In the first place, the Messiah came only for one diseased people. But when he would reappear, he would be so shocked and disappointed to find that there is not just one patient. Another has been added to the list. The people who began to believe in him, they themselves have started suffering from similar spiritual diseases. So to this, Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam points out that the next time when poor Messiah comes, he would have so much added task upon his hands. The people which he created himself, which he purified, he would find them all corrupt and rotten. That is why he speaks of Yaksiru Saliba wa Yaktulu Tunzira wa Yaktulu Dajjal. Not that he would not address himself to Jews, but that is as an additional task. You understand? But we will translate it in German, I hope. Die Frage ist, in Ahadith, in Traditionen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Aufgabe von der verheißene Messias ist so gesprochen, dass Yaksur Saliba wa Yaksur Khinzira, dass es wird die Kreuz brechen und die Schweine töten lassen. Wo ist denn, also wie ist denn Aufgabe von verheißenen Messias gegen Juden? Wo ist das gesprochen von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hazur hat so erklärt, dass Juden hatten zwei verschiedene Seiten oder zwei verschiedene Qualitäten. Am Anfang Juden oder die Anhänger von Judaismus waren sehr gute Leute und sie wurden von Gott akzeptiert. Aber später, viel später, diese jüdischen Leute haben ihren Weg verloren und ihre Herzen sehr hart geworden. Und in damaliger Situation, diese spirituelle Krankheit zu heilen, Gott hat den ersten Messias geschickt. Damit die Juden, die sehr hart geworden sind, oder ihre Herzen sind sehr hart geworden, zu heilen. So, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass nochmal Messias erscheinen. Das heißt, dass die nochmal die gleichen spirituelle Krankheiten finden wir in dieser Zeit. Und die Messias ist ein oder der verheißene Messias oder Messias ist eine Heilung für jüdische Charakter. So als nur die Name des verheißenen Messias oder Messias heißt, dass ist die jüdische Charakter zu heilen. So it is nonsense to begin to preach the Jewish church, to bring into Christianity and to preach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, there is no need to do that. No. Direct to Rasul sallallahu alaihi wasallam, the way you believe in him. Because you see Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in a much higher perspective, much broader perspective than the rest of the Muslim sects do. You know the truth, you know the true value of Hazrat sallallahu alaihi wasallam, and this is why you love him much more than anybody claims to love him. So show them Hazrat sallallahu alaihi wasallam with your eyes. That is the message. Hazrat Masih Maud came to do exactly this, to show Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam as he saw him, to make people love him as he loved him. So that is the right and correct approach. Tell them to hate Hazrat sallallahu alaihi wasallam is extremely stupid. You don't know, you don't understand what you are missing. Why do they hate him? In reality, the main reason is that the picture which has been painted by other Muslim sects and Maulvis, 'Al-Ahmad sallallahu alaihi wasallam, is so scary. The Ahmad sallallahu alaihi wasallam 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 is
they present him as a man who would not listen to reason, who if somebody did not believe in him, he would slaughter him. He would kill all opposition by force. Now that is the doing of these Maulvis, which is preventing people from loving Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Why it is necessary to see him with our eyes is that we don't believe in this hodgepodge. We believe that the most powerful weapon in the hands of Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam was his love of mankind, true love, unconditional love, Rahmatul lil Alameen. That is what he was. Not a hater of men and oppressor of men, not a despot, but the humblest of men who was the highest in esteem as far as Allah went. That was his true beauty. And his weapon was logic, not force. Al-Burhan, that is Al-Furqan, that is what the Holy Quran is called. So when you present him as you see him, it is impossible for a right-minded person to hate him then. Then he is automatically being loved by the opponents once their perspective is corrected. This is why Hazrat Masih Maud came. All this humanism and what is happening in Sudan and other Muslim countries, to hate the enemies of Islam and to crush them and to destroy them, this is not true Islam. True Islam, the true character of Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam is to overwhelm your enemies with your love until they have no way out but to begin to love you. Instead of being after your blood, they should be able to offer their blood for your sake. That is exactly what the Holy Quran tells us. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. It doesn't say that alright, if somebody hates you, you strike at his head in a manner that you should never forget, and his the followers or others should also take a lesson from there. That verse is only for a situation where enemies are attacking you. That is a completely different situation. But as far as the religious opposition is concerned, as far as the antagonism which springs from disagreement on dogma and doctrine is concerned, the answer to that given by the Holy Quran is not sword, it is love. It is preaching in a manner that the enemies are turned into friends. So this is why it is highly essential to present Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam as Hazrat Masih Maud saw him. And as we see him through his eyes, then it would be impossible for the enemies to continue to hate him. In fact, they would begin to love him. This is exactly what has happened. In fact, Ahmadis have been able to convert Jews to Muslims and extremely loving Muslims for Hazrat Muhammad Mustafa. Even in Israel, such conversions have been effective. That should be the only approach which you should adopt vis-a-vis not only the Jews, but all the enemies of Islam. Die Frage ist, sollen wir die Juden erst nach Christentum rufen und danach zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oder erst die Botschaft des Christentums geben und danach die Botschaft des Islams geben? Also sagt nein. Wir sollen die Juden die Botschaft des richtigen Islam, wie wir das verstehen, geben. Und wir sollen die Juden zu den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach unserer Vorstellung von seiner Persönlichkeit rufen. Und der Grund, warum die Juden hassen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist, dass die haben einen falschen Eindruck von der Persönlichkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die glauben vielleicht, er war ein Militante oder er hasste die Menschen und so weiter, die es viel gegen ihn gesprochen wurde. Als wir das sehr klar machen,
dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebte die Menschen mehr als irgendeine andere Person. Und sein Methode war nur Liebe, die Menschheit zurück zu Gott zu rufen. Und wenn wir diese korrumpierte Bild von den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig korrigieren, dann finden Sie, dass die Juden werden Islam annehmen und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben. So, yes, please. I think the interpreter has tired. Otherwise, I'm ready.